हा पॉलिनॉमियलचा आहे पार्ट 4. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. x plus 4 into x plus 10 करायचं. क्वेश्चन आहे पॉलिनॉमियलचा पार्ट 4 मधला. x ने पहिला मल्टिप्लाय करायचं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर प्लस x ने याला मल्टिप्लाय करायचं 10 ला, x इंटू 10 10x 4 4x प्लस 4 इंटू 10 40. ठीक आहे. x स्क्वेअर प्लस किती निघतं उत्तर 14x प्लस 40 झालं सॉल्व. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. काय x प्लस 8 आणि x मायनस 10. x ने याला मल्टिप्लाय करा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर, x ने मायनस 10 ला मायनस 10x प्लस 8 ने x ला प्लस 8x, 8 ने मायनस 10 ला मायनस 80, x स्क्वेअर मायनस 10 प्लस 8. मोठ्या नंबर म्हणून लहान नंबर मायनस करायचा आहे, मायनस 2 आणि मोठ्या नंबर साइन मायनस 80. ठीक आहे. नेक्स्ट होता नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. 3x plus 4 3x minus 5 3x into 3x 9x square 3x into minus 5 minus 15x plus 4 into 3x 12x 4 into minus 5 minus 20 9x square minus 15 plus 12 minus 3x minus 20 झालं. नेक्स्ट. आणि PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिळतोय ना. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. y plus 3/2 y minus 3/2. आता हे सिंपल काय करायचं, a प्लस बी, a मायनस a प्लस बी, आणि काय करते a मायनस बी. कसं येईल, a स्क्वेअर मायनस 3/2 चा काय स्क्वेअर, y स्क्वेअर मायनस 9/4 म्हणजेच 3/2 चा स्क्वेअर. सिंपल. या सॉल्व करायचं, y स्क्वेअर मायनस 9/4 झालं. क्वेश्चन नंबर 5. 3 minus 2x 3 plus 2x a minus b a plus b बरोबर तेच a minus b a plus b a स्क्वेअर मायनस 2x चा काही स्क्वेअर 9 स्क्वेअर मायनस 4x स्क्वेअर झालं. नेक्स्ट.